So, hello, I'm back. So, ito na yung chapter 15. Kwento ko na. So, love is the greatest. Motong topic ko rin. Love is the greatest. First, whoever let me tell you about something else that is better than any of them. Motong chapter 1. Dili pa guys. So, dito siya sa chapter 12. Sorry. If I could speak in any language in heaven or on earth but didn't love others, I would only be making meaningless noise like a loud gong or a clanging cymbal. So, ang purpose ani, if wala ka love, mura lang kag saba-saba, di ba? Makaspeak bang kag language, iban nga language, sa heaven man o sa earth, but wala kay, dili mo love ang others, dili mo sila ganahan. Ano sa meaning? Wala yung maminaw sa imo ha. Ang imong ginastorya, saba-saba lang. Diba? So, if I had the gift of prophecy, if I knew all the mysteries of the future and knew everything about everything, but didn't love others, what would I be? If, napadari, if naman siya gift of prophecy, pero pili niya love ang others, ang sama na, matuwa siya, ha? Diba wala? Because wala siya paghigigma sa kapwa niya. Diba? Ang love is support. Ano na siya. So, wala po ng thoughts ani. And if I had the gift of faith so that I could speak to a mountain and make it move without love, I would be no good to anybody. Nakay faith, nakay power nga ibalhin ang mountain, ipadaplin, i-move. Pero without love, dili na siya ganahan. Dili ganahan ng mga tao na, kaya tingod, wala kay pagigugma. So, madre, love is patient and kind. Tama, love is patient and kind. Muna si Papa Jesus. Biskan unsa ta kapasaway, iyaga po tag-love. Now, should gusto ng Holy Spirit, gusto pa ganyan si Papa Jesus Christ to save us from our sins, diba? Perfect as Papa Jesus. Love is not jealous or boastful or proud. Ang love, dili selos, dili siya boastful, dili po siya rude or proud na anak proud ka. Love does not demand its own way. Love is not irritable. Dili irritable ang love. Ako nga ina. Love man ako akong mamagpapa, pero irritable kay ko pag sugon ko nila. Wala ba? Irritable kay ko pag samok-samok kasi ako mga isuon. Ana, dili doon na siya love. Pero mas ako manggid ka, no? Ito lang to. So, napadari. And it keeps no record of when it has been wronged. Walay record pag na mali. It is never glad about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. So, ang love never gives up. Diba, kung naman tayo mga love, i-pursue ng ginato na, di ka mag-give up. Diba, una ang love, i-pursue. Tapos, wala og malo. Dili ta wala ang faith. Kaya laban to si Jesus, no? Yan ang mga circumstances maging namabot sa ito, mga problema. Dapat, i-keep yun nato itong faith na strong. Kaya ang love never loses hope. Muna siya nga sa Bible. And it endures through every circumstances. So, muna siya. Ang message po, dili kabla mo, pag si Papa Jesus mo, is ginatrain ka niya na, alam mo, dagay mga problema abot sa ito. Daghag mga pagsulay, pero ma-endure man natin na, ay, ang Holy Spirit katabang sa ito. Pero kapag ma-endure niyo muna siya, kabalo na ka paano maging patient. And pag naging patient ka, nagiging strong ka dyan. Kasi, you know how to endure and you know how to wait patiently. Diba? Strong yan. Nagiging strong ka dyan. So, yun yung message.
And dapat love will last forever. Diba? Balik ka sa mga asawa, love man nilang isa't isa, nag-last sila forever. Honey. That till that do us part. Love. But prophecy and speaking in a known language and special knowledge will all disappear. Pero kabalo mabungay, katong tanan ng gifts is mga wala lang. Mawala ra to siya tanan. Tanan mga wala. Inyong kayamanan, inyong mga gifts, mga special gifts nimo, tanan jud mga wala pati ning kalibutan mga wala jud siya. But love stays. Pero paghigugma, nara gyapon. Ang paghigugma sa Ginoo, nara gyapon. So, ano niya example ng gatag diri. It is like this. When I was a child, I spoke and thought and reasoned as a child does. But when I grow up, I put away childish things. Now we see things imperfectly as in a poor mirror. But then we will see everything with perfect clarity. And all I know now is partial and incomplete. But then I will know everything completely just as God knows me now. So ang Ginoo kabalo sa tuwa. There are 3 things that will endure: faith, love, and hope. And the greatest of this is love. So tatlo na ay mag-endure kita. May faith, hope, and love. Pero ang greatest sa tatlo is ang love. That is what Jesus have. She all have love. She loves us. And maging thankful yun ka tungod lahat ng receive through Jesus Christ. So mga to guys, good night. Bye-bye.